ठीक है। ठीक है। एक बार अपने फोन पे चला के देख लेना। अभी थोड़ी सी आवाज गड़बड़ आएगी तो मैं अपना ना माइक वगैरह ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। मेरी आवाज नहीं आएगी तुम्हें। ओके ओके। ये लाइव आ नहीं रहा है यूट्यूब पे।
हेलो। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा था बट able the YouTube आवाज नहीं आ रही और थोड़ा लैग लगा है। नहीं, वीडियो थोड़ा सा लैग तो 10 सेकंड का डिफरेंस है। स्लाइड 10 सेकंड का डिफरेंस आएगा, 10 सेकंड का। और आवाज भी नहीं आ रही। हेलो। हेलो हेलो। ठीक है। हेलो। 1 2 3 माइक टेस्टिंग। अरे दोनों स्विच ऑन। हाँ, एक बेसिकली generated Dharani online viewer Atlas viewer 20 annotated Atlas with ontology tree. So at age 22, section kernel. Hello. Okay, brain at last released by IITM. Anatomical milestone in developing human brain. Frontal cortex, orbital cortex, parietal cortex, occipital cortex. ठीक है।
कैन यू हियर? अच्छा, आवाज आ रही है। ओके। ओके। Development of a pre-geniculate nucleus and the rotation of the lateral geniculate nucleus from 14 to 24 gigawatts. Dorsal, medial, and lateral subdivision of pre-geniculate similar to monkeys. Reference Livingstone and Musteri 2000. Development of basal nucleus of amygdala. Development of habanero interpendicular tract. Development trajectory of the human hippocampal formation in the second trimester. Uh, Histological characterization and developmental of mesial surface sulci in the human brain at 13 to 15 gestational week through the high resolution histology. Development of human brain. Role of radial glia cells in cerebral cortex folding. Role of intracortical neurophil growth in gyrification of primer cerebral cortex. Development of fetal cerebral cortex in the second trimester. Assessment with the 7 Tesla postmortem MR imaging. Orthogonal view in the coronal C and sagittal S plane. Reconstructed coronal plane, reconstructed horizontal plane, infolds develop from the shallow sulcal roots to steep sulcal roots, described as a separate shallow fossa that fuse to form a deeper sulci. 15 GW infolds the mesial surface. Universal scaling dynamics of cortical folding during the human brain development. Mathematical model scaling law universally dependent on the surface area and thickness rather than on the number of neurons. Wang et al. Predicted a power law relationship between the cortical average thickness, total surface area, and exposed surface area. Cortical folding scales universally with the surface area and the thickness, not the number of neurons. The dorsal brain surface remains the highly lissencephalic, but early folding emerges in the at the midline with the key sulci like developing calcarine sulcus become visible. Though the brain appears lissencephalic from the top at this stage, there are still folds forming by 14 weeks. Insight into the holoprosencephaly using the multimodal high-resolution imaging and 3D histology. Multimodal multiscale imaging. HPE edge mesh control specimen with the 3D histology reconstruction. Fused ganglionic eminence and double cortin positive clustered cells in 22 GW orbitofrontal cortex. Coded nucleus and hippocampus in 2020 HPE and edge matched control. Two-D analysis each histological section. Atlas annotation laminar organization. Cell detection. Cell classification development stage. Connectivity myelin stain. Morphometrics. 3D analysis. MRI registration. Histological stack alignment. BFI stack alignment. 3D reconstruct. Volume analysis. Morphometrics. Computing platform for the cell level to whole brain level insights. Summary. IITM platform allows us to study the human brain using the different modalities, MRI and histology, complemented with the block face imaging in the whole brain human. Interoperable data is critical to study the organization of the whole brain. We need to comparative data sets in the humans, animal model,
and organoids to understand the organization of the human brain from the molecular to behavior. Wide field block face imaging using the deep ultraviolet induced autofluorescence of the human brain, a technological platform for standardized a technological platform for standardized cryoprotection and freezing a large volume brain tissue for high resolution histology, a systemic development for immunohistochemistry protocol for a large cryosection specific to a non-perfused fetal brain, a standardized protocol for a safe retrieval of infectious post-mortem human brain for studying the whole brain pathology. Acknowledgement. इतना ठीक है केदार जी या फिर और भी बोले कुछ? धेर Yes. धेर Hello. हाँ धेर तरन्नुम हियर। Yes. हाँ तुम्हारी वॉइस क्लियर आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। ओके थैंक यू। और आई थिंक यूट्यूब पे भी लाइव कर रखा है। हाँ हाँ सो उसमें 10 सेकेंड्स का लैग है। ओके ठीक है थैंक यू। तो अभी मुझे मीटिंग एंड करनी है क्या? हेलो तरनु। हाँ केदार सर। अच्छा स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ मीटिंग मीटिंग एंड कर दो, कर दो एंड कर दो। ठीक है। ठीक है ओके। हाँ जी सर मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। हाँ 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 ठीक। ठीक।